innovative. innovative. بعدنا عم نقول creativity. نيفين مطر، أول شيء بدنا نشكرك على استقبالك لنا ببيتك الجميل جدا بالأشرفية. أول شيء الأشرفية منطقة جميلة من بيروت، كل بيروت حلوة بس الأشرفية حلوة، وبيتك من أحلى بيوت الأشرفية، في فن وفي هيستوري وفي كل شيء جميل، ودايما البيت بيعبر عن صاحبه. فشكرا أول شيء لاستقبالنا. 100,000 أهلا وسهلا. جيت أنا اليوم لعندك لأنه نحن البرنامج أو المنصة وورد آرت كولكتر تعرف عليك وعلى فنك الجميل، فحبيت أتعرف عليك وإجي على بيتك وسمعت عن بيتك قد إيه حلو وقد إيه في فن حلو، وهذا فعلا اللي حصل. فنحن مسرورين لانضمامنا إلك بورد آرت كولكتر. وسؤالي الأول حتى نحن نعرف عنك والمشاهد الكريم يعرف عنك، مين هي نيفين مطر؟ كيف فيك تعرفي عن حالك؟ شو صعب، بس أنا رح أقول إنه قبل كل شيء يعني بحب الحياة وبحب كل شيء بالحياة، بحب الإنسان، بحب أعلم من مين ما كان، وبحب أقرأ وبحب أشوف أشياء جديدة، وهيك عندي هيك j'aime bien vivre. حلو، بتحبي I'm very spontaneous. Yes, you are spontaneous. وانت بدنا نلفت كمان نظر انه نيفين انت بنت سفير المرحوم امين مطر، وانت تنقلتي بالمعيشه بعده بلدان، وبخلال بسياق الحديث رح تشرحي لنا وين عشتي. لذلك انت بتحكي انجليزي مثل العربي واكثر من العربي، لانه عشتي برا بطفولتك وتعلمتي بمدارس غربيه واجنبيه. لذلك اذا استخدمنا خلال اللقاء بعض الكلمات او معظم الكلمات بالانجليزي فهذه مش مشكل، لانه اللي بيسمعنا بيقدر يفهم انجليزي، او بنجرب نشرح له يعني بعض الكلمات. بدي استأذن منك انه عربيتي شوي ثقيلة كتير. ما في مشكلة، بس عم نفهم عليك. بحكي 4 لغات يعني غيرهم، بس معلش مندبر حالنا مثل ما بقول. نيفين مطر، انت ولدتي بمستشفى طراد ببيروت. نعم. ولكن اضطرتك ظروف الحياة انك تتنقلي بعدة عواصم أوروبية وغير أوروبية، أمريكية كذلك الأمر. فيك تحكي لنا عن هذه المرحلة، لأنه مثل ما كنت عم أقول والدك هو السفير أمين مطر. بلشنا نعيش بفرنسا وأنا صغيرة، وأنا أمي دايما كنت تاخدنا على معاطف different museums. متاحف. Museums, yes. Museums. I was already initiated at a very young age to appreciate art. My mother was somebody who really believed in educating my brother and I in every way. Hello. So I had a very rich life. Hello. And after Paris, we lived in England, all right? And of course, I was exposed to, the richness of London and, the culture there. I spent my life at the theatre. Yes, ثقافتها غنية لندن. Yes, متاحف, مسارح. Yeah. وتاريخ history. Yes. Every road is basically full of history. Yes. And then we went to Japan. In Japan, you have the highest level of education in the world. Yes. And I was at school there. And before the sciences, they would promote the arts. For them, the arts was a means of trying to initiate creativity, critical thinking. يعني بيجربوا يطلعوا من الإنسان through art كل شيء عنده بالداخل. كل شيء عنده بالداخل. فإذا part of my study in Japan was basically sumi. It is specifically a Japanese form of ink painting. All right. Ink painting. And it's like الرسم بالحبر.
It's like calligraphy, but instead of calligraphy, we used to paint nature, and I was trained in calligraphy in Sumi, and we had to learn origami. We had to also, all right, choose one of the martial arts. So I became a brown belt in judo in Japan. And after Japan, I lived in New York, in America. And of course, you know, exposed to the cosmopolitan culture of New York, I acquired a lot of, you know, ability to appreciate different cultures. Um, انطلاقا من هذا الشيء يعني عشتي عم تقولي عشتي بعدة بلدان وتأثرتي بكل هالكالتشرز اللي موجودة بهالبلدان. ولكن بيسكلي انت درستي سايكولوجي اضافه الى الارت، يعني انت وصغيره درستي الفن، ولكن انت وقت تخصصتي بالسايكولوجي اند اديوكيشن، يعني بعلم النفس وبكيفيه التعليم. وبالتالي بعد هيك صرتي استاذه تعلمي سي اس كلتشرال ستاديز بالجامعه. اذا حضرتك درستي الفن انت وصغيره ونشاتي مع الفن اضافه الى السايكولوجي. هل ميكستشر اوف psychology and art and cultural studies هو اللي وصل اليوم لنيفين مطر بهالأعمال الجميلة اللي عم تطلع؟ وانت تحت الهواء كنت عم تقولي، يعني قبل التسجيل عم تقولي لي الفنان هو خليط من الحكم والتجارب والدراسات. هذا اللي وصل الفن تبعك ليوصل هيك؟ بظن وأنا كمان my interests in life. I love learning and I love discovering new things. بتقري كتير؟ بقرا You read a lot. بقرا كتير، بشوف كتير وبحب اتعلم من مين ما كان يعني. حلو. هيدي humbleness ولا هيدي it must be. You have to be like this. If you are a human being you have to be like this. You have تتعلمي من الصغير والكبير ومن أي شيء ممكن تشوفيه. You have to love people. You have to give value to everybody. I respect everybody. مين ما كان يعني rich, poor, whichever nationality, you know, you can learn from their experiences. You know, everybody's life is a book, is a story. And I love listening to the stories of people's lives. And this is how I learn. هل هذا الشيء بسبب لأنه أنت تنقلتي بعدة بلدان وشفتي عدة حضارات بسبب عمل والدك؟ إيه نعم. وكل واحد عنده قصة حياته، يعني فينا نتعلم من قصة حياته. Very true. And his experiences or her experiences in life. بدي أسأل هون سؤال مشان ما نغيب دور الوالد والوالدة. يعني your father and your mother. من شو تعلمتي من والدك؟ وين أثر فيكي؟ أثر فيي بجميع الطرق، إنه كيف بدي how I should behave in life, how I should deal with people, respect above all. حلو. احترام لمين ما كان يعني. وأمك؟ وأمي What about your mother? أمي كانت an encyclopedia. She knew about everything. And she was very strict. You know, she wanted me to become like her. And I learned how to, you know, learn, gain knowledge. Every day I had to read something and talk about it with my mother. I had to do something, yani. My mother used to say, if your hands don't move, then you're lazy. You always have to hold something in your hands. بدك تضلك عم تشتغلي بإيدك وتحركي إيديك. Whether it's cooking, whether it's knitting, whether it's drawing, you know, playing a musical instrument. But she always wanted me to be active. My mother was very strict. حلو. أمك وبيك سموكي نيفين. مين اختار لك اسم نيفين؟ أنا أمي. لذلك أمك بتحب كل الأشياء الجديدة والحركة الجديدة. نيفين كنت عم تقولي لي قبل المقابلة نيفين يعني بالتركي معناتها
something new ايه دايما. وبإيراني كمان بفارسي وبالفارسي كمان إيه. نيو، سواء بالتركي او بالفارسي شيء نيو. انت دايما انت في عندك شيء جديد، دايما. يعني الاسم عطى ريفلكشن Yes, I think it did لشخصيتك. influence the way I always wanted to do something new, create something new. And I managed to live my name, I guess. حلو. ايه طيب بدنا ننتقل هذا الشيء اذا بدك نيونس بحياتك دايما التجدد باعمالك صارت هيك، اعمالك الفنيه عم نحكي عن الارت هلا. ايه دايما ايه بما ان شو معناتها الفن؟ It's to put two things together and create something new. This is the creative process. It's based on this. So yes, definitely. You know, I always search for new ideas. دايما كل يوم. نيفين مطر لأي مدرسة رسمتي؟ بأي يعني تحت أي عنوان رسمتي؟ You know something, when I did my art studies, we had to learn about all schools. So all of my artistic projects were about every period, specifically from the Renaissance up to the modern period. So I went through Cubism, Expressionism, Neoclassicism, you know. بس طيب نيفين مطر أي أحلى شيء حبته بحالها بالرسم عندك؟ بالرسم I think that the Expressionist movement. I love the Fauvists. بما أن بحب الcolor, and you know the Fauvists were known for color. Yes. بمين تأثرت نيفين مطر كرسامة؟ هيدا أساتذة معينين، أساتذتك الخاصين أو بالتاريخ؟ I think يعني فنانين كبار أنت ما التقيتي فيهم ولكن هن أساتذة لإلك. بلشت أنا when I was specializing in art. I specialized in basically illustration and drawing. And my Chinese professors actually in Los Angeles تأثروا فيه because they were really very good technicians. And I learned about how to draw from them. And I developed this skill. خلال السنوات طبعا. خلال السنوات. And one of my favorite artists, I love Matisse. I love, you know, his spirit behind his art. You know, he wanted to create things to make people happy. When you look at his works, you know, you feel happy, you know. They're not complicated. You know, you empathize with them. I love Matisse. I admire, of course, Picasso because he was so innovative. I can't name one specific person. هل رسمت نيفين مطر اشياء جديده يعني تتعلق بالوضع الاجتماعي، بتتعلق بوضع العالمي، بتتعلق بوضع لبنان الاقتصادي والمعيشي؟ هل رسمتي انفجار بيروت؟ نحن بيتك تاثر كمان بانفجار المرفأ، هل قدرتي ترسمي هالاشياء؟ نعم بس ما حبيتهم ابدا. يعني رسمتيهم وما حبيتيهم؟ كثير انف بالالوان وهاي ما قدرت اطلع فيهم ابدا. ما عرفتيهم؟ لا خبيتهم ابدا. لانه شو كان في اوبسكور، كان في darkness. It was an expression of my heart and expression for all those people who lost their children. Yes. And one of the most tragic stories is this young little baby, Isha اسمه, who died, Alexandra and هو رسمتي هالحالة انت؟ لا ما قدرت ابدا. لا يعني حتى الرسم اللي جربتي ترسميه خفيتيه؟ بعدين صاحبتي ماتت، ماريون هوشر، ولا ما فيني اسكت بهالنهار. ابشع نهار بحياتي كانت. صحيح. الحمد لله على السلامة كمان، لأنه تأثر بيتك وتأثرت بلبنان وتأثر الحي اللي فيك. أثر بلبنان ككل يعني. 100%. أنا كتير I'm very sensitive to these things يعني. بكره الأنف وبكره كل شيء يعني. 100%. فنانة أنت كمان. فنان بيكون عنده الحس كمان، مش السادس السابع، بيكون كتير حساس ليقدر يعطي. إضافة للرسومات بتعملي أشياء حلوة مثل هذا الشيء اللي هون
شايفينه. بالي باي هذا بالي باي. ايه. وشفنا عدة أعمال حاطينهم عندك بالصالون. شو فيك تحكي لنا عن هذا الفن؟ This is the art of recycling. You know, it starts with the beginning, with an appreciation of objects, all right, that you usually discard or throw away. And I like treating these objects with a lot of value. I like redoing something new with them, you know. This is And art. yes, this is art. You know, we have a waste of paper. I mean, you know, we cut down trees to make paper, you know, and I prefer to keep the tree and reuse the papers to recycle, you know, papers. And this is what paper mache is all about. It's the art of recycling paper, cardboard, any type of box, all right, that we tend to throw away, plastics. And you can create nice things with, you know, these things that you usually throw away. أنت هاي الشغلة تعلمتيها من حدا أو أنت علمتيها لحدا؟ أنا يعني البيبر ماشي كيف فتي فيها؟ إيه لا بلشنا projects at school paper mache. أنا كنت بنيويورك. And we used to do paper mache, but then I developed it much later on in my life. And I had a workshop with a friend of mine who passed away. Her name was Maya Sahnawi. And we had one of the first paper mache exhibits in the center of town called Harvest, an exhibit on recycling. أي سنة هذه كانت بوسط بيروت؟ 1996 I think. It was called Harvest, as I mentioned. حلو. وضليتك تشتغلي بالبيبر ماشي؟ ضليت اشتغل. هل بتقدري تحصي كم قطعة صرتي عاملة بهذا العمل الفني؟ يعني عم نحكي hundreds؟ Yes, hundreds. حلو. طيب هذا النوع من الفن مطلوب من كتير من الناس؟ مطلوب. يعني بينشرى كتير مطلوب. ما بعرف ليش. هذا بدي اسالك ليه؟ هل هو لانه تقدير للبيئه كمان؟ يعني بيطلع عمل حلو اول شيء. بظن انه كل شيء بتمشي سوا. بدي اقول شغله، بيطلع عمل حلو اول شيء ما تنسي. بس كمان لانه هو فرند للبيئه. وبعدين people see in paper mache something new that they may copy or that would give them inspiration. طيب نيفين مطر، شو عندك مشروع جديد بدك تعمليه وبعد ما عملتيه؟ يعني نحن شفنا عندك عشرات اللوحات الجميله. honestly فعلا فنك جميل. ونحن بعد ما حكينا بشو تأثرتي فيه، يعني شو حطيتي من أي روح رسمتي، ولكن شو عندك مشروع جديد هلا؟ لا قبل ما أرجع أقول شو رسمتي قبل؟ رسمتي الجاز ورسمتي الأشخاص ورسمتي الكالتشر ورسمتي الجمعات الكوميونيتيز. Yeah, I'm thinking of a new idea and it has to do with mythology. So and basically literature. Specifically the earliest love stories in the world, مثل ليلى ومجيد وعنتر وأبلة وإشياء. اوكي. قيس وليلى وعنتر وعبلة. I don't know. Either this or something else. I don't know. طيب عن لوحاتك انت شو بترسمي عادة؟ انا شفتها بس بدي فرجي المشاهد، ومارون بيرجع بفرجينا صور فويس اوفر لحتى يشوفوا الناس عن شو عم نحكي. شو بترسم نيفين مطر؟ شو بترسمي؟ I like figurative paintings. But then now, because I was asked 2 years ago to start an exhibit on Beirut, I had to go into landscapes. But usually I tend to be a figurative artist. بس بتحبي at the same time بتحبي اللاندسكيب ولا لا؟ Not as much as figures. اوكي. بتحبي الفيجرز اكثر. People. I love drawing people. حلو. شو النصيحة اللي بتعطيها للفنانين الجدد، يعني الابرايزنج ارتست؟ That's a very good question. Look, what is true art is related to the fact that true art has something that you can talk about. This is what the great philosopher American Danto said. All right. So I would suggest that an artist start out by choosing a subject, thinking about it,
collecting ideas, and then after that, putting them onto paper, to give the work of art some worth, you see. Yes. And I think that that's important. And, to always try new media later on, try new ways of expressing things, and never think that you have completed knowledge of art. Art is something that continues to grow All the time. and all the time, and you have to keep it up. It's like a musical instrument. You have to practice every day. Hello. And one should never think that after having produced one work, this is it. No, you always have to back up things. ويشتغل على حاله الواحد. يشتغل على حاله على الواحد. بتعتقدي نيفين، بتعتقدي انه بلبنان الفن اللبناني وصل لمرحله مهمه من الفن العالمي؟ يعني وين بتحطي لبنان بالفن؟ ايه في منهم فزعين عندهم شيء يعني مهم جدا. مهم جدا عندهم شيء ويرتقي الى العالميه، يعني بصير مثل الفنانين العالميين. نعم يعني الفنان اللبناني بس ما بدي اسميهم تما انسى حدا، يعني ما بدنا نسمي، بس عم نحكي ان جنرال انه في ناس واصلين للعالميه. Yes. We have very great artists in Lebanon, designers, dress designers, great scientists, great doctors. Yes. حلو. Yes. لوحات نيفين مطر تعلقت بس بلبنان ام تعلقت ببعض الدول العربية والعالمية لوحاتك؟ لا. I was exposed in London, Milan, Rome, Dubai, in many places in the world. In Washington, I had an exhibit in New York. Yes. غير الاكزيبيشنز لوحاتك اشتروها ناس من برا؟ نعم. يعني مثلا اللبنانيين بالمهجر. ايه Yes. السؤال الأخير، أنت نيفين مطر راضية عن أعمالك الفنية؟ Not really. I feel that I need to still improve. مش راضية أبدا. رغم هالجمال ولكن نعم. لا. I have a lot of work to do on myself. لا. حلو. لا ما فيني أقول راضي أبدا. يا ريت. But I'm working towards it. ما بعرف if I'll succeed. كثير حلو. بدي أقول لك أنا هذه المقابلة من أجمل المقابلات اللي عملها عن جد بحياتي، خصوصي بمجال الفن. بدي أتمنى لك العمر المديد، يكون عمرك طويل يا رب، وتضلك بهالعطاء، وتضلك بهالبسمة الجميلة، وتضلك تلبسي أخضر لأنه أنت بتحبي اللون الأخضر. Yeah, it's my favorite. حتى عواناتك الأخضر. شكرا جزيلا لهذا اللقاء، وشكرا لاستضافتنا. وأنا بوعد المشاهدين بوقت إن شاء الله ما بيكون طويل نرجع نعمل مقابلة أطول من هيك، حتى نعرف عن لوحاتك ونعرف عن فنك ونعرف أكثر عن عقلك، لأنه عقلك والمايند تبعك والكالتشر تبعك والإديوكيشن تبعك أعمق بكتير من يمكن الرسومات اللي عم تعمليها. Thank you so much. I'm very touched. And I enjoyed this interview, but I'm sorry I made so many mistakes. بالعكس. I'm very tired today, actually, mentally. No, بالعكس. It's the weather, maybe. Maybe it's Lebanon. Maybe it is. It is Lebanon. Thank you very much. Thank you.